Good morning to all. Welcome to Blue Star IS Secondary School online class 11th standard, commerce subject. Today we are going to see in Unit 1 Fundamental of Business, in that Objectives of Business. This is our second chapter, Objectives of Business. In, in this chapter, we are going to see what are the objectives, what are the goals to be done by the business. Objective, which means fixing the goals towards the travel towards the goal. That is, in this chapter we are going to be see. First of all, we have to know what are the learning objectives of this lesson. The student has to know about a learning objectives. To know the meaning of human activities and its kinds. Learn the economic versus non-economic activities. Know the types of economic activities, employment, profession, business, understanding the concept of business. Explain the characteristics of business activities, analyze the objectives of business, educate the companion of business, profession, and employment. These are the topics we are going to be discussed in this chapter. The human resources, economic versus non-economic activities, knows the types of economical activity, employment, and profession, business, understanding the concept of business. These are the topics today we are going to be discussed in this lesson. Okay, the chapter has been classified into four concepts: 2.01, 2.02, 2.03, 2.04. In 2.01, the topic is comes introduction. 2.02, types of economical activity. 2.03, characteristics of business. 2.04, objectives of business. These are the major classification of this chapter. We are going to be discussed one by one. Before going to the classes, we have to know overview of the lesson, how many marks we are given in this book back questions, how they are classified. In 2.01 introduction topic, when you study the introduction topic, totally 12 marks they contain. 2.02 types of economical activities, there will be a 12 mark. And 2.03 characteristics of business, 12 marks. 2.04 objectives of business, 8 mark. Totally your book back question will be consider 44 marks. Total of these are the classification of the marks which has been given in the book back questions. Introduction. Now we go there in introduction part. Human activities. Human activities is an activities performed by the human being to meet his or her need and wants of, or may be a personal satisfaction. Human activities na என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we have to satisfy the his or need. When we satisfy the his or her need or wants is called human activities. The satisfaction, எப்படி ஒரு satisfaction வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when a person get the product and utilize the product and use the product, the time itself the person will get the any personal satisfaction, which means the usage of the products it leads to the satisfaction. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தோன்னா, when you are hungry, நீங்க ரொம்ப பசியா இருக்கும்போது when you get any food thing which is your favorite thing, when you get the biryani to eat at the time of you are hungry, you can eat the full biryani. You do not you see the taste, you eat fully. At times you get the more satisfaction. When you do not have hungry, when you get the biryani, at times you can eat little much, so that time you get little satisfaction.
So it shows the taste and preference of the product, price of the product, color of the product, and substance of the product. இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பர்சனல் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன். ஒரு பர்சன் எப்படி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறார் பார்த்தோன்னா, தனக்கு கிடைச்ச பொருளை யூட்டிலைஸ் பண்ணும் பொழுது அவருக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷம், அந்த பொருளை வாங்கும் போது இருக்கிற சந்தோஷம், அவர் பொருளை யூஸ் பண்ணும் போது இருக்கிற சந்தோஷம், இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் personal satisfaction. அப்ப satisfaction which means is satisfy the human needs or wants based on the color of the product, label of the product, price of the product, taste of the product, and preference of the product. The consumer are choosing the product and they are utilizing the product. When you get the more satisfaction, regularly keep on going to purchase the same product. When you did not get the satisfaction, you never again purchase the product. So important thing is the satisfaction of the consumer. Personal satisfaction. This is the human want. Human wants, which means, just once again we go the meaning. Human wants, which means human activity is an activity performed by the human being to meet his or her needed and wants to be a personal satisfaction. Which means human activities is an activities performed by the human being to meet his or her needed and wants which has been performed by the satisfaction. Human activities are classified into two categories. Human activities classified into two categories. First one is the economical activity and second one is the non-economical activity. Human activity ரெண்டா பிரியுது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்றாங்க, செகண்ட் ஒன் வந்து நான் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்றாங்க. ஓகேவா? This is your 3 mark question. It is a question number 1. It is in your book bag questions and it is located in page number 10. What do you mean by human activity? For this question, you have to write what is meant by human activity and classification of human activities. You have to write these questions. Okay, define economical activities. First, we see the classification of human activities. It is an economical activity, it is an non-economical activity. First of all, we discussed what is meant by economical activity. Economical activity na ennaadha paapom. Okay, what is meant by economical activity? The activity under which the object to earn a money is called economical activity. Object to earn a money when it is an money oriented. It is an money oriented. It may be a product of goods of manufacturing, production of goods of manufacturing, distribution of goods of wholesaler, selling by retailers, medieval advice of the rendered by the officials, accounting practice by the chartered accountant. These are the sum of the product when there is a play of money. Simply we say when there is a play of money to earn a money or to earn a profit, that is the economical objectives. The buying and selling is an economical objectives. Buying and selling of goods and services is the economical objectives. When money comes, it is an economical objectives, purely economical objectives. We can see the product. When we purchase the product, we can see the product, we can touch the product, we can feel the product. When we get there and go to cinema theater, we can see the movie, we can know the story of the movie, and we can see what we are seeing this cinema. These are the economical activities. For this, everything we are paying the money. We are paying as a consumer, we are paying the money for the certain product and certain goods and services. So economic activity is that play only an important things during a money oriented. So economical activity is the activity which objectives to earn the money. Simply we say to earn the money, it is an economical objectives. So what are the classification of economical objectives? எப்படிலாம் நம்ம வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுன்றதையும் let us see. Economical activity is classified into 3 categories: employment, profession, business. This is the major category of a economical activity. Economical activities can be classified into 3 categories: employment, profession, and business. Majorly, business is classified into commerce and industries. Business has been classified into commerce and industries. These are the 3 major categories, and business is only classified into commerce and industries.
The employment has been classified into management, supervisor, and worker. These are the employment classified into management, supervisor, and worker. Next, profession is classified into lawyers, doctors, engineers. Lawyers, auditor, engineers. Even we can join doctor also. They are the profession persons. Who is the profession person? White collar jobs are the profession persons. Okay, these are the main thing. What is meant by economical activities? Economical activities under which the objectives of earning a money are called economical activities. This is in your 2 mark question. Book you can note it in your book, page number 11. You can see these lines. You can mark the questions. These are 2 mark questions. You can write the question is define economical activities. For this, you can write what you see in this slide. You can write this alone, that is meaning of economical activities and example of economical activities. For example, you can write any 2-3 or example is more than enough, but you have to write the example. What is define economical activities? What is meant by economical activities? Activities under which the objective of earning a money are called economical activities. For example, production of goods by manufacturer, distribution of goods by wholesaler, selling of retailer, medical advice of rendered by the physician, accountant practice by the chartered accountant. These are the definition of economical activities. Okay, economical activities classified into employment, profession, and business. Business is classified into economical and industries. Employment is classified into management, supervisor, and worker. Profession is classified into lawyer, auditor, and engineer. Okay, next, what is meant by non-economical activities? Before we see economical activities na enna pathom? By uses of money. Non-economical activities அப்படியே opposite. The activities under to satisfy social psychological need of an human being is called as non-economical activities. அதாவது ஒரு தனி நபருடைய சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன், சோஷியல் நீட், சைக்காலஜிக்கல் நீட் இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா இதுதான் வந்து எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதாவது சோஷியல் நீட்னா என்ன? சோஷியல் அதாவது சாட்டிஸ்ஃபைக்கேஷன் சோஷியல் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் நீட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா, சிம்பிளி இட் இஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வி கேனாட் பே தம் மணி அப்படிதான் சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு பெரிய நல்லா பாருங்க, குக்கிங் ஃபுட் ஃபார் யர் ஃபேமிலி. வென் மதர் இஸ் குக்கிங், நமக்கு அம்மா வந்து டெய்லிக்கும் சாப்பாடு செஞ்சு போடுறாங்க, அவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது பணம் தரமா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஷீ இஸ் டூயிங் ஹர் டியூட்டி. அது வந்து அவங்களோட கடமைன்னு சொல்றதோட அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆசையா பசங்களுக்கும் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் என்ன பண்றாங்க, ஆசையா கேட்கும் பொழுதெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன பண்றாங்க, சாரி பசங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு தராங்க, சாப்பாடை செஞ்சு தராங்க. அண்ட் ஷி ஹாஸ் த சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன்ஸ். என் பசங்களுக்கு நான் பிடிச்சது செஞ்சு தரேன், நான் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல என் பசங்க சாப்பிடணும் சொல்லி சொல்றத she get a satisfaction. For that we cannot able to pay a money. அம்மா சாப்பாடு செஞ்சு போறதுலாம் நம்ம காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா we cannot able to pay a money. When you go to eat in hotel, ஒரு ஹோட்டல்ல போயிட்டு நீ போய் சாப்பிடும் பொழுது the taste is different. When you eat in your mother hand, the taste will be a difference, because the love and affection is caring is given by the mother only. So there is a more satisfaction when you eat from the hand of your mother. Next, celebration of festival. When then a celebration of festival, there is a more satisfactions. We are getting then a happily, we can getting then a more satisfaction. Watching movie in theaterல இருக்கும்போது அந்த படம் நல்லா இருந்தது, சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா ஓகே இந்த படம் சூப்பர் சொல்லி சொல்லுவோம். இதே அந்த படம் நல்லா இல்லைன்னா சாட்டிஸ்ஃபிகேஷனே இல்லை, கொடுத்தா காசு வேஸ்ட், நம்ம ஏன்டா படத்துக்கு வந்தோம். The intention and mind pressure will be created more. And doing the meditation, when we go for a meditation, when we think about the meditation, we may think that yeah, we are more satisfaction, mind is more relaxed. These are the non-economical activity. What is meant by non-economical activity? Activity under to satisfy the human and social need are called
non-economical activity. ஓகேங்களா? To satisfy social and economical need are called non-economical activity. For example, cooking for family, celebrating your festivals, watching movie in theater, and doing meditation. These are the activities of non-economical things. Okay, these are the classification of non-economical things. What are the classification? Religious activities. Religious activities is what we are going to the temple, we are praying to the God. These are the religious activities. For this, you are giving the any money? No, but we are getting the satisfaction. When we go, when we have more hurts or we are more happy, when we go to the temple, we pray to the God, we are getting the some of the satisfaction, some of the mind relief, some of the hot burst. These are the, for this we cannot able to pay for anyone, but we get the relief and satisfaction. So these are religious activities. So it comes under non-economical activities. Then charity. When we provide them a charity, we get them happy. When we get them a social work, we get the happy. We get the personal satisfaction through. These are the non-economical activities. In this way, non-economical activities has been posed. Okay, content of economical activities and non-economical activities, which means difference between. Now we see the meanings, both meanings. We are see the both the meaning of economical activities and non-economical activities. Now we going to see difference between economical activities and non-economical activities. What are the difference of economical activities and non-economical activities? First of all, we see definition of economical activities. What is meant by definition? Definition in sense meaning. Another name is meaning. What we see in before, then we could going to be see in definition format. Definition of economical activities, which means economical activity are those activity which are under to earn or finance again for a livelihood. That means economical economical activity are those activities which are under to earn a money or financial again for a livelihood. For example, selling of fruit seller selling a fruits. When we sell the fruits, we get the satisfaction and we get the money. To earn a money of financial or livelihood. வாழ்வாதாரத்திற்கு நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே இதுல வந்துடும் பார்த்தோம்னா எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வந்துடும். நான் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ். Non-economical activities are those activities which are under from the mere shake of pressure and performed out of the love and sympathies, etc. These are called as mother cooking from the family. These are the non-economical activity. Non-economical activity, which means when a mother, based on the pressure, based on the sympathy, based on the love, care, in that way they comes. These are the non-economical activities. Next, motive. What are the motive? Sole motive is to earn a money or financial gain. This is a purely based on only to earn profit. It is not think over the satisfactions. We earn a money, there needs to be a economical activities. Example, working as a lawyer. Why they mentioned lawyer? When there is a lawyer is give whether the person is do right or wrong, he supports to the person. So he says the working as a lawyer. Okay. Under non-economical activities, under a satisfaction of a social and psychological or emotional need, under a satisfaction of social, psychological and emotional need. Example, visited to the temple. When we visited the temple, we can feel happy based on the emotions, based on the social, based on the psychological. For that, we did not pay any money or any affordability. Next, money measure. Money measure, which means all economical activity can be valued by the monetary term. We can be valuated everything for the, we can pay everything for the, அதாவது உலகத்துல எல்லாத்துக்கும் ஒரு விலை இருக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல, that is an economical activity. எதா இருந்தாலும் நான் பணம் கொடுத்து வாங்கிடுவேன் சொல்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா economical activities.
All economical activities can be valued by the money term. For example, doctors charges the rupees 500 as a consulting fees. Non-economical activities can be valuated in a monetary term. These are an expression of a thought, feelings, and gifts. For this, we cannot be able to pay a fees. நம்ம முன்ன சொன்ன மாதிரி அம்மா செஞ்சு போடுறதுக்கு நம்மளால பணம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சா நம்மளால பணத்தை கொடுக்கவே முடியாது. For certain love and care, we cannot be able to pay the fees. For example, an NGO distributed the free clothes to the poor. அதாவது வந்து ஒரு என்ஜிஓ ஒரு இலவசமா ஒரு ஃப்ரீயான உடைகளை வந்து ஒரு புவர் பர்சன் உடையே இல்லாதவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா அதுல வந்து பார்த்தோன்னா they get the more happy and more satisfactions. அந்த more happy and more satisfactionsல தான் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா வந்து அவங்களோட ஹாப்பினஸ் இருக்கும். அந்த புவரால கண்டிப்பா பணம் கொடுத்து அந்த இதுவை வாங்க முடியாது, கரெக்டு தான். இருந்தாலும் கூட they can be distributed the cloth. அந்த கிளாத்தை கொடுக்கும்போது they get the more satisfaction. கண்டிப்பா அவங்களால ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அடைய முடியும். அதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா நான் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்னன்றதை பார்ப்போம். எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு கிரியேட் எ வெல்த். அதாவது வந்து நம்ம சொத்து சம்பாதிக்கிறதுக்கும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கும் பொருள் சம்பாதிக்கிறதுக்கும் எது ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கு. ஓகே, நான் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் டூஸ் தன் கிரியேட் எ வெல்த். என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இட்ஸ் கிரியேட்டட் த money received as a donation in spent in charity work. நான் எக்கனாமிக்கல் டெப்ட்னா கிரியேட் எ வெல்த். ஏன் வெல்த் கிரியேட் பண்ணாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சாட்டிஸ்பிகேஷனுக்காக செய்யறோம், பணம் சம்பாதிக்கணும் நோக்கத்திற்காக எதுவுமே செய்யலை. அப்ப ஒரு பணத்தை வந்து நம்ம சேரிட்டிக்கு கொடுக்குறோம், அனாதை ஆசிரமத்துக்கு கொடுக்குறோம்னா அது கெட் த மோர் ஹாப்பி. அந்த பணத்தை வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிறதால எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. அப்ப மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து உதவி செய்யும் பொழுது கெட் த சாட்டிஸ்பிகேஷன், மோர் சாட்டிஸ்பிகேஷன், மன நிம்மதி, மன அழுத்தம் குறையுது, யாருக்கும் உதவி செஞ்ச ஒரு ஃபீல் இருக்கு, ஹாப்பியா இருக்கிறோம். தட் இஸ் அன் மோர் சேரிட்டி ஒர்க். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் டிஃபரன்சஸ். The content of economical activities and non-economical activities. Okay, outcome. What are the outcome? All the economical activities is result in production, procurement, distributions, and consumptions of goods and services. All the economic activities results in production. Production, which means producing the product or services. What are it maybe? Procurement means selling the product and selling sales and services. Next, distribution which means distributing and dividing to the consumer, reaches to the consumer. Consumption which means consuming the product. Okay, for example, Nokia produced cell phones and sells across the India through its distributor. அதாவது நோக்கியா என்ன பண்றாங்க, இங்க இருக்கிற சென்னையில இருக்கிற பிரான்ச்ல தான் செல்போன்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ப்ரொடியூஸ் பண்ணதை என்ன பண்றாங்க பார்த்தோம்னா த்ரூ அவுட் த இந்தியா, அக்ராஸ் த இந்தியா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், நோக்கியா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மூலமா என்ன பண்றாங்க, they are distributing the product, they are selling their product, they are getting their margins, அப்ப they are earning the profit. அப்ப இதுதான் என்னன்னு பார்த்தோம்னா வந்து எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ். இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க, earning the profit, earning the money. சிம்பிளா சொல்ல போனா to earn a money. இதான் வந்து எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ். அண்ட் நான் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா the end of the result and non-economical activities is a material, mental, emotional or psychological satisfaction of person doing the activities. That means the activities results of non-economical activities is mental, emotion or psychological satisfaction of person doing the activities. Example, Sona enjoyed the teaching of orphanage in orphanage. அதாவது வந்து சோனான்ற ஒரு பர்சன் என்ன பண்றாங்க, they are getting the most satisfaction while teaching. They did not get the any money, but they are teaching the orphanage. Orphanage யாருன்னு பார்த்தோன்னா the person who does not have their family, the person who does not have their family, அந்த பர்சனுக்கு சோனா டீச் பண்ணும்போது they get more satisfaction. அவங்க ஸ்கூல்ல
டீச் பண்றதை விட அந்த பசங்களை டீச் பண்ணும்போது they get a more satisfaction. அப்படி சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் ஆகும் பொழுது that is a real happiness. அதுதான் வந்து நிஜமாலுமே ரியல் ஹாப்பினஸ். நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் duration எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the economical activities they represent that they are done on the regular basis to earn a living. அதாவது வந்து to earn a living, அதாவது வாழ்வாதாரம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் என்னன்னு பார்த்தோம்னா எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ். குல்ஃபி ஐஸ்கிரீம் செல்லர் செல்ஸ் அண்ட் ஐஸ்கிரீம் எவ்ரி ஈவினிங். அதாவது வந்து டெய்லிக்கு ஈவினிங் என்ன பண்ணலாம், குல்ஃபி பர்சன்ட் சேல் பண்ணலாம். மழை டைம்ல குல்ஃபி விற்குமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா விற்காது. அப்ப வெயில் காலத்துல விற்கிற ஈக்குவல் டு வெயில் காலத்துல விற்கிற சேல்ஸை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது வின்டர்லயோ மழை ரெய்னி சீசன்லயோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, அதிகமா குல்ஃபி விற்க முடியாது. அப்ப தேர் வில் பி a variation of money. மணி என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம், கண்டிப்பா வேரி ஆகும். Is and distribution. Non-economical activities are those activities under a regular. Usually they are doing the free time. ஃப்ரீயா இருக்க டைம்ல தான் செய்ய போறாங்க. The Shankar visit the orphanage is free time. எப்ப ஃப்ரீயா இருக்கோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆர்ஃபனேஜ் போயிட்டு விசிட் பண்றாங்க. விசிட் பண்ணிட்டு அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஹெல்ப் பண்றாங்க. They get the satisfaction. Okay. Source of intention. Source of intention என்னும்போது the economical activities the intention to satisfy the needs and wants. அதாவது வந்து மனிதனுடைய தேவையை பூர்த்தி பண்ற இடம் எங்கன்னு பார்த்தோம்னா எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ். Non-economical activities is the intention to satisfy the emotion or the sensation and pressure. These are the non-economical activities. These are the difference between economical activities and non-economical activities. What are the topic we are discussed today? Just we go for an overview. What are the topic we are discussed today? We discussed the introduction part. What is meant by human activities? Human activities is an activities performed by the human being to meet his or her needs, to be a person, to satisfy their personal satisfactions. These are the two classification of a human wants, that is economical activities and non-economical activities. Economical activities are activities under which the objectives of earning a money is called economical activities. These are the classification of economical activities: employment, profession, business, and business has been classified into commerce and industries. Employment is classified into management, supervisor, and worker. Profession is classified into lawyer, auditor, engineer. Non-economical activities under to satisfy the social and psychological needs are called non-economical activities. For example, cooking for a family, celebration of festival. These are the some of the examples. Non-economical activities classified into religious activities, charity, social work, and personal satisfactions. And these are the difference between economical activity and non-economical activity in that definition, motivation, money measurement, relationship. We are discussed the difference between economical activity and non-economical activities. These are the second differences: outcome of a duration of source of intentions. These are the differences. This is your 5-mark questions and your assignment has been given. Note it out. This is your assignment, student. Write classwork note for given questions. Distribution between economical activities and non-economical activities. Your notes material has been given in school website. You can be download your notes material. Okay. Thank you to all. Have a nice day. Study well and do your best. Happy to. Thank you to all and all. Thank you to all.